ambitious. It is local, yet universal. And it continues to expand the boundaries of what storytelling can achieve. The depth of fandom here, the appetite for long-form narratives, and the commitment to quality pushes the entire streaming industry forward. In fact, it pushes us forward. At JioHotstar, we see the South not just as a market, but as a creative force and a partner in helping shape the future of Indian storytelling. Its vision guides our choices, and its ambition strengthens our purpose. This evening marks a significant milestone in this partnership. Earlier today, JioStar formalized a letter of intent with the Govt of Tamilnadu in the presence of the Honorable Chief Minister Thiru M.P Stalin, where we outlined a shared commitment to invest in talent, expand the infrastructure, and build a future-ready creative economy in Tamil Nadu. As part of this vision, JioStar intends to invest 4,000 crores to create and nurture the creators of tomorrow from Tamil Nadu, to strengthen the production ecosystem and to build a pipeline of stories that are ready for India and ready for the globe. Thank you. India is at the tipping point of a significant digital transformation, and at JioHotstar, we are driven by how content and technology can come together to create the most immersive, intuitive, and most importantly, inclusive universe of entertainment. We believe the next wave of creative energy that moves the nation from here will emerge from this very part of India. Stories rooted in the South are already traveling across geographies and languages. They carry emotional truth, they carry cinematic courage, and they carry a commitment to authenticity. Tonight, we celebrate creators, partners, and collaborators, many of whom are with us here today. Thank you. Who have trusted us with their stories. We celebrate a region whose imagination fuels our ambition. And we celebrate a future where South Indian storytelling stands at the center of India's cultural evolution. Let me close by saying this. As the next great chapter of India's creative journey gets written in the South, we look forward to continuing to be the preferred partner creators choose when they want a brand and a platform that meets their ambition and vision. Thank you for your trust, thank you for your partnership, thank you for your support, and thank you for being the heart and the heartbeat of South Hon'ble. Thank you so much. உயிரே உறவே தமிழே வணக்கம். மாண்புமிகு துணை முதல்வர் ஐயா இங்கே வந்திருக்கிறார்கள், அமைச்சர்கள் இருக்கிறார்கள். இங்கே இந்த பெருவிழாவை கொண்டாடும் பொழுது உங்களிடம் அளவலாக வேண்டும் என்றுதான் ஆசை. ஆனால் தமிழகம் உலகை நோக்கி பயணிக்கும் இந்த பயணத்தில் ஆங்கிலம்தான் நம் கேடயமாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். புரிந்தவர்கள் புன்னகைப்பார்கள், புன்னகைக்கிறார். ஆக அவருடைய அனுமதியுடன் இந்த கூரையை ஆங்கிலத்தில் நாடறிய உலகறிய சொல்கிறேன். வணக்கம். I'm honored to share the stage with our Honorary Deputy Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru Udhayanidhi Stalin, Honorable Minister Thiru M.P Saminathan, Thiru Kevin Vaz, CEO of Entertainment JioStar, Thiru Krishnan Kutty, Head Entertainment South JioStar, Thiru Sushant Sreeram, Head Marketing and SVOD JioStar, Thiru R. Balachandran, and Hon'ble, Executive Vice President, JioStar Tamil. My greetings as well to distinguished members of the industry and to, friends, brothers, Laletan and Nagarjuna
Garu, Chetan, Hon'ble, Udhayanidhi அவர்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். We gather at a moment when India's media and entertainment is not merely growing, it is transforming. For the first time, this shift is not driven by device or format, but by the audience itself. Always, stories have traveled with travelers. Today, stories are truly screen agnostic. They travel with the viewer. The audience has become the platform. And when that happens, the relationship between medium and message changes forever. Stories do not belong to any screen. They always travel with the listener and belong to the people and the viewers. Screens simply follow them. It is a tectonic shift and makes JioStar's initiative so consequential for Tamil Nadu. Not only for its ambition, but for the architecture of opportunity it unlocks. In this new world, every Tamil creator, producer, and storyteller can reach every Indian or every screen every day. Today, regional is becoming the new national and ethnic the new international. Stories born in Madurai, Malappuram, Mandya, Machilipatnam are no longer regional cinema. They are national cultural events. Thank you. A film rooted in coastal Karnataka's folklore like Kantara can electrify the whole country. A Malayalam mystery like Bhushan, where an ordinary man outwits extraordinary power, crosses borders effortlessly. A Telugu saga like Bahubali or Pushpa becomes everyday vocabulary from Mumbai to, say, even Malaysia. And for Tamil Nadu, the relentless manhunt of Vikram or the tender courage of Amaran show that what truly travels is not budget, but sincerity. Stories that are rooted yet resonant. These successes affirm a simple truth. Authenticity is a currency that can never be demonetized. Tamil Nadu has lived this truth for centuries through a continuum of Iyal, Isai, Nadagam, and the Kuthambalams of Chernad, where literature, music, theatre merge into a single cultural heartbeat. Today's creators may use new tools, but the instinct remains the same, to be rooted and to be bold in telling your story. And this is not just an Indian phenomenon. A Korean series in a regional dialect spoken by 80 million people like Squid Game that you mentioned, reached billions around the world. Southern Indian languages speak to an audience of more than 275 million people. The potential is exponentially larger. But storytelling cannot thrive on talent alone. Creative economies flourish only when the ecosystem grow together. Creators, technicians, platforms, and policymakers moving in one alignment. That is why leadership matters. Through Kevin Vaz has given South Unbound its clarity of purpose, treating the South not as a market, but a creative center of gravity. Through Sushant Sreeram and Krishnan Kutty have helped ground that vision in a platform strategy that expands genuine opportunities for regional creators. On the policy side, our Honorable
Deputy Chief Minister Thiru Udhayanidhi Stalin, guided by the vision of our Honorable Chief Minister Thiru M.P Stalin, has championed talent development, training and long-term creative infrastructure, giving the sector a shared future to work toward. Under this leadership, the South Unbound Letter of Intent signed today between the Govt of Tamilnadu and JioStar is not a slogan, but a 12,000 crore commitment to Southern storytelling, with over 4,000 crore earmarked for Tamil Nadu alone over the next 5 years. And as we build this future, I humbly urge Jio to partner in pioneering media studies programs across colleges all over India. If we can see structured training in writing, cinematography, sound, editing, animation, and VFX, we will create not just content, but careers. Our youth deserves pathways that match their talents, which need upgrading every 5 years. Skill development in action, truly. So, ladies and gentlemen, where does India's media and entertainment sector stand today? Yeah, young audience with limitless appetite, a digital universe expanding at historic pace, a regional movement shaping national taste, a state like Tamil Nadu committed to leading and nurturing talent pipelines, a global market looking to India for the next wave of ideas. There has never been a better time to be a storyteller. And if we do not seize the day, we may never see one like this very soon. Maybe not at all. So let us commit boldly to taking the Indian media and entertainment sector towards 100 billion future. And in doing so, strengthen Tamil Nadu's journey toward becoming a 1 trillion economy. I have dreamt of it, and now it is the time we enact it. To every creator, producer, and young dreamer here today, I want to say this. The barriers are gone. The tools are in your hands. Permission is irrelevant. Courage is the differentiator. Let Tamil Nadu lead with creative courage, bringing together language, sound, performance, and stories that stand tall on the world stage. Let us build an industry where collaboration replaces fear, experimentation replaces formula, and imagination replaces limitation. The world is watching. The platform is ready. The audience is waiting. Let us create boldly, honestly, fearlessly for Tamil Nadu, for India, and for the world. Thank you. The future of Indian storytelling. We all share a common belief. South is not a region. It embodies India's creative movement, whether it is in cinema, whether it is a long series drama, or whether it is in unscripted formats. South has been the birthplace of the most ambitious ideas in Indian entertainment. Across Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada, there is a fearless pursuit of pushing boundaries and commitment to the craft with passion and rigor. The phenomena has transcended regional boundaries, shaping the stories which captivate India. The resonance of storytelling in the South owes its fact to one simple thing. The stories are deeply authentic. They're drawn from lived experiences, genuine emotions, and are culturally rooted. Time and again we see rooted stories are the most universal. When a story is the most culturally rooted is when it becomes the most global.
This is why we believe the future of Indian storytelling will be written in the South. This year, the performance on JioHotstar reinforces that belief. A show in Tamil, Heartbeat, crossed more than 100 million hours of consumption, making it one of the biggest shows across the country. Our movies, Loka, Tudram and Meere have become the biggest movies on the platform. Big Boss in the South is a cultural ritual which people follow across screens and across the day, almost 24 hours a day. The viewership which Big Boss in the South commands is bigger than the footprint in the South of our nearest competitor, that single show. I think our South viewers love content. They watch a whole lot of it. Over the last year, our reach in the South has jumped up by 70%. People have double the amount of time they watch JioHotstar. And I think very interestingly, consumers in the South watch the most amount of content. Consumers on Hotstar in the South watch 20 shows, 20 titles every month. But none of this is possible with extraordinary creators of the South. This year alone, we are partnered with over 500 writers, directors and showrunners across the region. They are the reason why we are here today. Our philosophy is simple. JioHotstar is not only a platform. It's a launchpad, a place where ambition is encouraged, imagination is backed with investment, and stories can travel far across borders. Our commitment is stated in the fact that 75% of all original hours of content in the South across OTT platforms happens on JioHotstar. Today, we are grateful because of our partnership with the Govt of Tamilnadu. We are deeply grateful to the Hon'ble Deputy Chief Minister and their team for their support and their vision for the state's creative economy. This partnership is not just about content. It's about investing in infrastructure, talent development, and long-term growth of South's creative ecosystem. We believe Tamil Nadu and the wider South will be central to India's cultural and economic future. I would be remiss if I don't thank Kamal sir and Mahindran for helping guide this initiative. This brings us to what we are launching today. One South slate, 1500 hours, 25 titles across 4 languages. From long-running series to original films, from character-led dramas to pioneering non-scripted formats, this slate reflects the ambition of the region and the power of its creators. Most importantly, it's a statement of intent. It says we believe in the South, we believe in its storytellers, and we are committed to the next decade of creativity emerging here. Our commitment is simple. We will invest in South creators, we will invest in South stories, and we will invest in South creative infrastructure. Our investment isn't regional. It's an investment in India's largest and most ambitious creative engine, JioStar. By championing these creators and their infrastructure, we are fueling the next wave of India's cultural and economic influence on the global entertainment stage. Today, we are not just celebrating a slate, we are celebrating a movement powered by your imagination, courage and craft. Thank you for being a part of this journey. Welcome to South Unbound, where the future of Indian storytelling begins. Thank you. பேசவிருப்பது தமிழ்நாட்டினுடைய துணை முதலமைச்சர் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் இந்த இடத்துக்கு வருவது என்பதாக அவருக்கு ஒரு சின்ன சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட் இருக்கு, பார்க்கலாம். ஒரு சின்ன சர்ப்ரைஸ் ஒன்று. அதை சுஷாந்த் அவர்களும் திரு கிருஷ்ணன் குட்டி அவர்களும் இணைந்து வழங்குவார்கள். தமிழ்நாடு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சருக்கு தற்போதைய இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர் அவர்கள் கையெழுத்திட்ட ஆட்டோகிராஃப் பண்ண ஒரு பேட் பரிசாக வழங்கப்படுகிறது. அப்கோர்ஸ் அவர் கிரிக்கெட் லவர். சார் ப்ளீஸ்.
Hon'ble Minister Udhayanidhi M.P Saminathan, Member of Parliament, Padma Bhushan, Udhayanidhi Kamal Haasan, Thiru Rajaraman IAS, Thiru Udhayanidhi IAS, Thiru Sushant Sreeram for JioHotstar, Thiru Kamal CEO of JioHotstar and Executive Vice President of JioHotstar, Thiru Bhushan, Thiru Mahendra, Thiru Krishnan Kutty, Head of Entertainment, JioHotstar South Cluster, Thiru Nagarjuna sir, Thiru Mohanlal sir, Urvashi ma'am, Thiru Vijay Sethupathi avargal, Thiru Nivin Padi avargal, artists, filmmakers, creators and writers across the country, beloved cinema lovers, audience, Pathrikai Nanbargal, a good evening to everybody present here. வந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I extend a warm welcome to you all to our creatively flourishing state of Tamil Nadu. I am delighted to launch this very important JioHotstar South Unbound initiatives. I would like to especially thank JioHotstar for choosing Chennai to launch this wonderful initiative. உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் தமிழ்நாட்டிற்கும் நம்முடைய சென்னைக்கும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். Chennai was the creative capital of the film industry for all the southern states. Not just Tamil films, Telugu, Malayalam and Kannada films are also made right here in Chennai. It is a pleasure to see such a large gathering of artists and technicians from across the southern states here. This event here is a celebration of South India, our creators, culture and future talents. History of Tamil Nadu's art and literature spans over thousands of years. But what makes us proud right now here is not just how old our culture is, but it's how alive it's even today. As we all know, art has played a very powerful role in shaping the socio-political landscape of Tamil Nadu and the southern states even now. And when we speak of that, we must speak of the very own Dravidian movement. This Dravidian movement continues to be the driving force behind our government, especially today. Ours was the first movement in India to show that art can liberate, cinema can educate, and entertainment can guide our society forward. We turned the screens into classrooms, we turned drama into dialogue, we turned stories into social change. Our leaders, Pellingar Anna and Arun Dr. Kalaignar, were two true trendsetters for Tamil cinema. And when it comes to content, Dr. Kalaigner's sharp dialogues not only entertain audience but also inspire them to think far beyond the film itself. I can proudly say that it was Dr. Kalaignar who completely changed the trajectory of Tamil cinema through his Parashakti. I am proud to say that South India's contribution has set a creative benchmark for India. We all know that OTT platforms have become the new avenue right now for southern storytellers. இன்றைக்கு OTT platforms சினிமாவை ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கிறது. கடந்த காலங்களில் அதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவாக இருந்தது. Right now, a young filmmaker from Madurai, a young writer from Salem, or a creator from Tirunelveli or Erode or any other town can upload a story and get an audience across the world. There is no barrier, there are no gatekeepers right now. எல்லாருமே எப்பொழுதுமே சொல்கிறது தான், கண்டென்ட் தான் இப்போ கிங். கண்டென்ட் நல்லா இருந்தால் நிச்சயமாக அது மக்களால் என்றைக்குமே கொண்டாடப்படும். மொழி இனம் தாண்டி கண்டென்ட் நல்லா இருந்தால் அதற்கான எல்லா இடத்துலையும் அதற்கான வரவேற்பு நிச்சயம் கிடைக்கும். அதற்கு நிறைய உதாரணங்களை சொல்லலாம். இன்றைய சூழலில் புது தொழில்நுட்பங்களை கலைஞர்கள் கற்றுக்கிறது மிக மிக முக்கியம், அவசியம். என்ன கற்றுக்கணும், எப்படி கற்றுக்கணும், அதை எப்படி கலையாக கொண்டு வரணும்னு அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கே எங்களோட அமர்ந்திருக்கக்கூடிய கலைஞானி கமல் சார் நம்ம அத்தனை பேருக்கும் ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணம், ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன். Even today, Kamal sir continues to learn and grow, a true inspiration for every artist present here. Kamal sir has always been the first to accept
and experiment every new aspect of the film industry. And today when we speak of OTT and digital innovation, Tamil Nadu proudly remembers that it was our very own Kamal sir who made the pioneering attempt in 2012 to release this film directly to home for the first time. OTT is not replacing cinema. It is expanding the universe of cinema. It is creating space for new kind of stories, formats and voices. Therefore, I wholeheartedly welcome JioHotstar's commitment to the Tamil Nadu and South Conclave ecosystem. Through this collaboration, we look forward to training and internships that help young creators build real-world skills. Support for regular film festivals and cultural events, global promotion of high-quality Tamil and other regional content, and talent discovery programs that reach creators in every district of the state. Also, setting up creative labs with Kamal Haasan sir will make this initiative a widespread reach and success. Our government is committed to building a strong creative economy. Our government has announced the establishment of the state-of-the-art global film city in Chennai. Along with this infrastructure, I firmly believe that this initiative of JioHotstar, Southbound, Unbound will deliver remarkable results. JioHotstar has planned to invest rupees 12,000 crores across the 4 southern states in the next 5 years. Of this, the creative industry of Tamil Nadu is set to receive rupees 4,000 crores, which will generate 1,000 direct jobs and 15,000 indirect jobs. Importantly, the beneficiaries will be our own artists, technicians, production teams, and above all, content creators. I assure you that our Dravidian model government, led by our Hon'ble Chief Minister, will always support this initiative. With pride in Tamil Nadu's cultural legacy, I am delighted to officially inaugurate JioHotstar South Unbound. I wish JioHotstar's South Unbound initiative a grand success. Thank you. Nandri. Vanakkam. JioHotstar Pradeep sir, Vanijay, thank you so much for this. என்ன மாதிரியே சாஃப்டாக பேசுகிறீங்க மேடம், என்னால் அன்பிலீவபிளாக இருக்குது மேடம். பிரியாமணி மேடம், நீங்கள் வாட் யூ ஹேவ் டு சே? ஐம் வெரி எக்ஸைட்டட். ஃபர்ஸ்ட் சீசன் வந்ததுக்கப்புறம் உண்மையாக சொல்லணுன்னா எனக்கு தெரியல இந்த அளவுக்கு லவ் அண்ட் சப்போர்ட் இருக்கும்னு நான் நம்பலை. பட் அளவுக்கு மீறி லவ் அண்ட் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எல்லாருக்கும். ஸோ தட்ஸ் ஐ திங்க் தட் இஸ் வாட் ப்ராம்ப்டட் all of us to go for season 2 and காத்துட்ருக்கேன் அல்தா how it's going to be ன்னு நான் எதிர்பார்த்துட்ருக்கேன். so I'm sure all of you are also going to love it. நீங்கள் பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே அப்படியே எடுத்து பார்க்கும்போது எத்தனையோ ஸ்ட்ராங் உமன் கேரக்டர்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. அதில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்ட்ராங் உமன் கேரக்டர் இது பிரியங்கா அப்படின்னா அது ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும்னா எது சொல்வீங்க? நிறைய இருக்கு, அப்படி சொல்ல முடியாது. பர்టిక్యులர் இல்ல லேடிஸ்னாலே we are amazing, no? அத நம்ம என்ன பண்ணாலும் amazing, like everything that absolutely done. Thank you, all the very best. Thank you so much for joining. இந்த சைடுல நான் வந்து உங்ககிட்ட என்ன கேட்க போறேன், ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ திங்க் சீரிஸ்ல இப்படி ஒரு வெஞ்சர் எப்படி இருக்கு? ரொம்ப த்ரில்டாக இருக்கு. ஐ திங்க் சவுத்லேயே வந்து கிரிக்கெட் ஷோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணுறோம்னு நினைக்கிறேன். அது உங்களுக்கு கிரிக்கெட்னா எவ்வளோ பிடிக்கும்? ரொம்ப பிடிக்கும், வேர்ல்டே தெரியும். எஸ், ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ வெரி எக்ஸைட்டட். தேங்க்ஸ் டு குட்டி சார், பிரதீப் சார், பாலா சார், JioHotstar. தேங்க்யூ. ஆல் த வெரி பெஸ்ட், ஆல் த வெரி பெஸ்ட். சார் நீங்கள் ஏதாவது? மேம், எஸ். Yeah, so I mean, like cricket is pretty much in our DNA. So I wanted to weave something that is about what all the things cricket does to us in terms of like there's so much story that happens. It's just not about winning and coming back, right? So it's about generational bonding. It's about also about all the memories that we create. Yes. About growing up with cricket. நீங்கள் விளையாடுறீங்களா கிரிக்கெட்டு? கொஞ்சம் நான் என்ன வெறும் பால் மட்டும் பொறுப்பு விடுவாங்க மேடம். சுற்றி எல்லாருமே கிரிக்கெட் ஆடினதால ஐ வாஸ் so fascinated. Actually, he's the director. I used to see him play a lot of cricket and asked him, why do you play cricket? I mean, the story came from there. Lovely, lovely. Director sir, அழகாக இருக்கீங்க சார். தேங்க்யூ. அழகு எங்கே இருந்தாலும் ரசிப்பேன் சார், தம்மா நினச்சிக்காதீங்க. சொல்லுங்கள் சார். கிரிக்கெட் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேம். ஸோ டிரெக்ட் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. அண்ட் ஏன் வேணாம்னு சொல்ல போகிறோம், நம்ம களம் நம்மளுக்கு பிடிச்சது இறங்கி ஆடுவோம் அப்படின்னு ஆடிட்டீங்க. அண்ட் விக்ராந்த் சார், தேங்க்யூ. ஸோ லவ் பியாண்ட் விக்கெட்டுக்காக நாங்கள் எல்லாருமே காத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதில் ஏதோ ஒரு ட்ராமாவும் இருக்குது, எல்லாமே தெரியுது. உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது? எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. வாட் அன் ஆன்சர், ஐ லைக் இட். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த படம்
படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த தயாரிப்பாளர் ரமேஷ் பாபு சார் ஜெகன் சார், அப்புறம் பிரதீப் மில்ரா சார், அப்புறம் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாருக்காக நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். முக்கியமாக அந்த கதையை நான் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு யோசிச்ச தம்பி சுரேஷ் சங்கையா அவருக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சிருக்கேன். ஆனால் இன்றைக்கி அவர் இல்லை, மறைஞ்சிட்டார். அவருக்காக இந்த படம் நல்லபடியாக போகணுன்னு நான் இறைவனை வேண்டிக்கிறேன். நன்றிங்க, தேங்க்யூ. சொல்ல முடியுமா? இங்கே டிவியில் இருக்கீங்க, சீரீஸில் இருக்கீங்க, சீரியலில் இருக்கீங்க, வாட் இஸ் கோயிங் ஆன்? சொல்கிறது போயிட்டுருக்கு. இது என்னுடைய முதல் படம். டிவியிலேருந்து ஆரம்பித்து இது கொடுத்த JioStar எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி, தேங்க்யூ. சொன்ன மாதிரி டைரக்டர் இந்த படம் ஆரம்பித்து எடிட் முடிச்சுட்டு இறந்துட்டார். பட் அவருடைய முதல் படம் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலி அக்ளைம்டு, ஒரு கிடாயின் கருணைங்கிற ஒரு சோசியல் சட்டையரான ஒரு படம். அதே மாதிரி இதுவும் ஒரு கிராமத்தில் தண்ணி பிரச்சனையை பற்றின ஒரு ரொம்ப ஃபன்னான ஒரு ஸ்டோரி. தேங்க்ஸ் ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ. லவ்லின், ஹலோ, எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஜாலியாக இருக்கீங்களா? வெயிட்டிங்கா? எப்போ இது வந்து ரிலீஸ் ஆகணும்? உங்களோட கேரக்டர் என்ன மாதிரி அங்கே எதிர்பார்க்கலாம்? அண்ணனோட வந்து ஒர்க் பண்ணுறதே ஒரு ஃபன்னு தான். அது வந்து ஒரு ஃபுல் சீரீஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னும் போது அதில் ஒரு பல விஷயங்கள், சம்பவங்கள்லாம் நடந்திருக்கும். ஏதாவது would you like to share with us? Working with Yogi Babu sir ஒரு huge opportunity, and இது ரெண்டாவது படம் சார் கூட, and he's one of the best actors to work with, and he just make you so comfortable and so much fun. Yes, he's so much fun, off screen, on screen. That's why we love him. Thank you so much for sharing that with us. Sir, கட்டி பிடிச்சிக்கலாம் சார். என்ன சார், நீங்கள் தான் எதுவும் பேச மாட்டேன், நீங்கள் All the very best to the entire team. Bala sir and Pradeep sir, we request you to join us on stage. மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஒரு ஓல்டர் கப்புள், 60-year older couple வந்து JP சார் அண்ட் ஜெயசுதா மேம் ப்ளே பண்ணுறாங்க. அவங்க வந்து திடீர்னு 20 வயசாக மாறினா வாட் இஸ் த மேஜிக் தட் ஹேப்பன்ஸ்? வி ஆர் காலிங் இட் அ மேஜிக்கல் rom-com, அண்ட் கௌரி அண்ட் ரம்ஜான் they are playing the younger version of JP sir and Jayasudha. It's a lovely show. We're all excited. It's 7 episodes and we're looking forward to seeing you soon. Wow, lovely. வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே உட்காந்துருவாங்க பார்த்து, அப்படியே திரும்பி நாங்களாம் இன்னைக்கு சமைக்கலாம் முடியாதுடா, நாங்கள் போகிறோம்டா லவ் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பி போகிறதுக்கு எங்களோட வாழ்த்துக்கள். ஆல் த வெரி பெஸ்ட் டு தி என்டையர் டீம் ஆஃப் லவ் ஆல்வேஸ். என்னென்ன புதுசா டிஃப்ரெண்டா சீரீஸ் சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எதிர்பார்க்குறோம்னா நாங்கள் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கோம், ரொம்ப காத்துட்ருக்கோம். ஒரு ஊரில் வந்து எந்த ஒரு கெட்ட விஷயமும் நடக்காத ஒரு ஊர், எதுவுமே நடக்காது, அப்படிப்பட்ட ஒரு ஊரில் ஒரு கேரக்டர். அந்த கேரக்டர் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு ப்ளே பண்ண? இந்த கதை நான் கேட்ட கதை இல்லையே அண்ணா. என்னண்ணா இந்த கதை தான் எனக்கு எழுதி கொடுத்த கதை. ஒரு ஊரில் எந்த கெட்ட விஷயம் எதுவுமே நடக்காதான், கொல்லை எதுவுமே நடக்காதான். அந்த மாதிரி ஒரு ஊரில் வந்து நீங்கள் ஒரு கேரக்டர் இல்லையா? அப்படி மேபி அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஊருக்கு போகிற போல இருக்கு. சம்பவம் செய்ய தான் நீங்க அங்க போறீங்க. இந்த கதையை கண்டிப்பாக எனக்கு சொல்ல. இது வந்து காட்டான் என் நண்பர் மணிகண்டன் அவர் எழுதுனது. அவர் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கார். அப்புறம் அஜித் கேரளா டைரக்டர், அவர் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கார். இந்த படம் ஒரு நன்றி உணர்ச்சின்னு சொல்லலாம். ஒரு நன்றி உணர்ச்சின்னு சொல்லலாம். வாழ்க்கையை பற்றின தத்துவம்னு சொல்லலாம். சீரியஸ் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சு, பரவாயில்ல. வாழ்க்கையை பற்றின தத்துவம்னு சொல்லலாம். மணிகண்டன் அவருடைய ரைட்டிங் வந்து ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருந்தது. பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப்பை தேடுறதுன்னு சொல்லலாம். இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது அதில். நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் இந்த சீரீஸ் பண்ணுறது. இது ரொம்ப அழகான ஒரு அனுபவம் இந்த காட்டாங்கிறது. இதில் நீங்கள் லீட் மட்டும் இல்லாமல் ப்ரொடியூசர் கூட அப்படின்றத நாங்கள் வந்து கேள்விப்பட்டோன்னே எப்படி இருந்தது ப்ரொடியூசர் ரோல் ப்ளே பண்ணுறது? எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது நான் அது உள்ளே போய் பார்க்க மாட்டேன். இல்லை, அது உள்ளே போனால் இந்த வேலையை செய்ய முடியாது, அதனால் மோஸ்ட்லி தெரியாது. பட் ஆனால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது ஒரு நல்லா இருக்கும், இனிமேல் தொடர்ந்து பண்ணணுங்கிற ஆசையும் அது. சூப்பர்ண்ணே, தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஷேரிங் ஆல் திஸ் வித் அஸ்.